Yo, what's up mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we nepkleding in winkels, in exclusieve schoenenwinkels, gaan we die laten raten hoe goed of slecht het is. We zijn nu op de mijn. We zijn nu op zoek naar Osakio, want we willen Osakio exact hetzelfde laten doen, dus let's go. Yes sir mensen, we hebben Osakio helaas niet gevonden, dus Osakio doet niet mee in deze video. Maar we zijn hier bij Dripdrops. Dripdrops Antwerpen, dankjewel voor het eerst om mee te werken aan de video. We hebben een paar kleding items bij. Niet deze is van Bukan, shout-out Bukan, ga shoppen hieronder. We hebben onder andere deze zwart. Deze zotte patas van LV. Deze Gucci North Face hat. En binnen hebben we nog een fuckload aan items, dus let's go, we gaan er naartoe. Yes sir mensen, dus dit is het eerste item dat we hebben. De Jordan 4, de basics. En dan hebben we de Rolly. Mijn persoonlijke Rolly. Voor als je me niet warm dat je hebt gekocht. Dan Stone Island Polo. Vol met kattenhaar. Dankjewel Jasper voor mijn fucking kleding fout te maken. Dan de JBL speaker die jullie op al mijn Insta stories zien. Volgen jullie mij nog niet op Insta, ga checken 20 Aquaman. Ook onder andere Nicolas heeft toevallig een van mijn t-shirt aan. Yes. Yes. Right. En dan de voorlaatste item. Het voorlaatste item. Ik weet niet wat dat is. LV t-shirt. De print. En dan laatste item effectief. Burberry bril. Ik ga we allemaal laten checken. Hier in Dripdrops. Let's go. Alright mensen, we hebben het eerste item. Het LV t-shirt. En we gaan nu even snel een switch doen naar Engels. Alright. So, we are here with, what's your name? Sebastian. Sebastian. We got the first item for you. Alrighty. We're gonna give you a few items, I think 5 of them or something. And you can authenticate them to see if they're real or not. Alright. Let's do it. This one is the first one. I'm sorry if there's cat hair on it. My cat was cuddling with all my clothes. This is LV. Yes, sir. I might preface with the fact that I'm not really an LV expert. We don't sell much or any of it in store. I'm gonna say it's fake. Why do you think it's fake? What's like something noticeable? The main, I mean, everything here looks good, but these are also very easy things to fake. I think that the difficult part of this shirt is this type of print. Yeah. We actually have one in the store. Do you actually have this t-shirt? No. But a shirt that also uses this same type of printing technique, and it's a lot more premium on this brand, which is a local brand. Is it there on the rack or? Yeah, it's somewhere on the rack. Can I grab it? Yeah, if you find it. So samples Belgium. Alright, we're gonna see if we can find the tee. Oh, the Bukan merch, let's fucking go. Bukan, Lost Intuitions. By the way guys, if you know somebody who works for Lost Intuitions, let them contact me. I want to make a video with you guys. And now guys, they don't have it here in the racks, as I saw. So yeah, no problem. We'll just put a picture of it on screen. Bap. Yeah, we'll continue to the second item. And that is the Jordan 4. You have to ignore this little ticket right here. I just didn't cut it off yet. Even without opening my eyes, I can tell you these are fake. Just by the lights, the weight of them. Is it really the weight? I don't know. Yeah, I feel the difference. It's like, we'll compare it real quick. There's nothing to compare. It's really nothing to compare. Holy shit, I see the difference. Fucking wild. Every element of it is. The arm and the ball are way smaller. The man is way too like compressed. Yep. The holes are way too big. I see. The laces are wrong. The cage is wrong. The cage is like printed the wrong way. It's like, yeah, it's too thick. Yeah, it's too thick. Fuck you. I got fucking ripped off for those. Holy shit. Anyways, these are definitely fake. They also have a too soft of a. Yeah, the tabs. The moment I grabbed them, I felt it. That it was like way less like Same stiff. type of tab as the SB, but these are not the SBs. So. Alright. So then we'll go to our third item already. The Stone Island Polo. I've actually never. I think it's possible that the NFC tag is still in it.
Okay. and the QR code. I think the QR code got cut out. It's like this QR code that I got right here. Okay. That one is cut out of there. My mom cut it out. This just has not. See, with the clothing, it's just that there are not so many different elements, so there's not much that can give away if it's real or fake, unless you're handling them all the time, which I'm not. So it's hard to say, you know. Sometimes you can look at the stitching and say it's bad. Here it looks decent. The fact that everything else is fake makes me probably guess this is fake, but I think if you just wore this, maybe people wouldn't necessarily doubt it. Only if they worked at like a Stone Island store. If they would know really well. So, yeah. what's your final conclusion? I'm Is it still real or gonna is say it it's fake. Yeah. It is fake. Still gonna say it's fake. It is fake because we just went to the Stone Island store here down the street, Yeah. and they told us like the stitching here actually is way off. Okay. Then the tab here, Okay. they never put their size. Okay. See. So it's only like Stone Island here, and this Okay. one also not. They put it like where the NFC tag is and everything. Okay. Then also the buttons are way too small. Okay. The buttons are like this And I big mean, actually. it's also like crappy quality with Yeah. the string. This one was like the cheapest tea I got. It was like €5. Which is crazy. So for €5, I'm not that mad. Then we'll grab the last 3 items. Yes, sir. We're going with the third item to Sebastian right now. A pair of Burberry sunglasses. 4th item actually. Okay. Never held a pair of Burberry glasses, but these are obviously fake because the material is not right. Also squeaks, super mega light. I did swim with them though. Okay. My mom threw me out in the pool and I was still wearing them and I got my phone and everything on me. I was fucking pissed. Yep, definitely fake. Just because of like the squeaking noises and everything, right? Yeah, it's also very light. Yeah. Normally they use acetate, and that's way heavier, way thicker. Until now, Sebastian knows his shit. But we got the last 2 items. We're gonna do the speaker first. The JBL Clip 4, Clip 5. Okay. I've never had a JBL item, especially not this one, but I would definitely say this is real. Why do you think it's real? Because you can feel the manufacturing is perfect. Buttons click perfectly. This is perfect. This is actual some sort of metal. The logo looks perfect. It's imprinted on. Yeah, it's for sure real. It is. Nice. Big ups JBL for sending me this one. You never had a JBL, anything of JBL in your life? Not earbuds, headsets? Maybe, but I don't remember anything. I definitely didn't have anything new like that. So. I might hook you up with one. Okay. I'll call my people at JBL. And the last item, I actually never wore this one yet, my Rolex. I only wore it like once to an exclusive event. I actually didn't even take off the foil yet on this side. Yep. Extremely fake. Bro, I held it for 2 fucking seconds. Why do you think it's fake? I can tell you a million reasons, but first off, it never comes with this plastic. Okay, at that point I already fucking snitched myself. Yeah. If I would have taken it off, it probably would have been a bit more... No. No? No. Just by holding it, you can tell it's not the right weight. They don't make any material this light. They're always quite heavy. Also, finding a Daytona, having a Daytona at this stage in Rolex's history is like impossible. Like, I mean, you'd have to be a proper collector, or you would have to fork out tens of thousands. Have you got a Rolex on your wrist or? Maybe. But, let's focus on this one. Everything is wrong. Yeah, the back, they don't put stainless steel. The buttons don't work. Yeah, not much more to say. So, voila. We'll see if we still have another item. Oh yeah, I'll put it in the shoe. We're gonna see in the magic bag if we got any last surprises. Do you think you can identify a real or a fake iPhone? Never tried, but I'll try.
It is dirty because where's my bag though? Definitely real. Definitely real. It is not. No, it is. It's my work phone, guys. Go check out my website in the link in the description if you need a camera guy, photographer, videographer. Check it out, or send the company a DM. Link in the description. Had to do the real quick plug. I'm sorry. Everybody be hustling these days. Do you think you can identify Louis Vuitton shoes? Sure. I do got them wearing, so Yeah. not. You can keep them on. I can just look at them. Yeah, perfect. I'll put them on here. Yeah, 100% fake. We sell those. We've sold those. So I know. I think you sold the last pair like 2 weeks ago when I bought other shoes here from someone. Oh, yeah? I know you guys still had one on this wall. Yeah, a little while Near ago. the E-rays. The E-rays were here too. That's still here. Yeah, we had a few. We had What's like the biggest thing you can see about them? The fake part. Stitching, the tongue, the panels are really poorly put together. I mean, with brands like, the thing is, faking a Nike is way easier because even on a I do official got a Nikes, fake pair of Nikes at home. yeah, well, I didn't bring them. Fuck. That would have been a good one. they're easier to fake because even the real versions have quite a few flaws. Yeah. Whereas an LV shoe has almost no flaws. So even by, I mean these are used, but just one stitching mistake like that, you can tell it's fake, you know? Because they would never have that. So this part here, you can see. Yeah, you can see it's not straight. There's things popping out. It would never be cut like that. So, and then This one, everything is else. this like kind of normal, or is it also just like fucked up stitching? Or would Louis Vuitton do that with these shoes, or these type of shoes? I don't think they do. I haven't had this exact model in the store, but I don't think they have any kind of things sticking out like that. So. Now we're with you in the store. What is your favorite pair of shoes that you guys still have in store? Yep. Your favorite tee, and your favorite random exclusive item, and the most expensive item in the store. So the most expensive, which is also the most exclusive, which would be the Dior's. I know the name from the top of my head. I think it's Air Jordan 1 Dior's. Yes. Yeah, it's just like quite basic name. Yeah. All right. Now we're gonna see what Sebastian's least favorite item is in the store, and his most favorite item. So yeah, we'll do that real quick. So Sebastian, what's your most favorite item in the store? Favorite item is actually what I'm wearing right now. These are the Vapor Waffle Sakai's in the white colorway or fuchsia colorway. These are my favorite sneakers ever, and I don't think it will change because there's also an emotional element to them, which was it was my 25th birthday gift from my co-founders, and it's also one of the first big releases we purchased in bulk when we were growing. So always a special shoe, and I wish it was a little bit more comfortable. It's my only thing I don't like about it. It's comfortable, but it's pretty narrow. Yeah. Because the sole is kind of weird. So your foot kind of spills on the sides and it's a little uncomfortable. But aside from that, it's a flawless shoe in my opinion. It looks beautiful. And and wait, actually no. It kind of makes me fall off stairs sometimes. I've tripped because there's a big something on YouTube on the stair. I actually almost hurt myself once because I tripped and I caught myself up. But aside from that, look-wise, I think they're perfect. And then my least favorite shoes, I would say. Not even your least favorite pair of shoes. It doesn't have to be shoes. It can be a tee, a jacket, a person, one of the colleagues. Maybe you genuinely dislike them and want to cuss them out in the video. You can. Let's see. Your least favorite thing in the store? Let's stick with shoe because the clothing I don't know as well, but shoe I think it's probably this Timberland. I completely agree. It's so They are fucking horrible. I like what they're doing. Obviously, they don't. This mischief doesn't necessarily like try to make good-looking shoes. They just try to make polarizing shoes and shoes that people will talk about. So in that regard, it's done well, but it looks really bad. It feels very cheap and plasticky, and
Mischief is so a fucking random company now that you're talking about Mischief. Yeah. What was their most recent thing? They sold keys for $50 to a box that you got delivered a few weeks later, and in the box was another key. And then you have to buy another box. You have to buy another box, and they're still doing it. They are like $7 a piece at this point. So people have lost legit like I think the price also goes up. So it's like at $2.5 grand now. $2.5 grand now, yeah. It's fucking crazy. So yeah, that's my least favorite friends. Yeah, completely agree. Did someone ever come in the store and bought them? We only put these in here quite recently, so no. At the moment, we've never sold it. We only have one size. These kind of pairs, we just put them there for display reasons. We don't really do it to make money. It's just so people see them and yeah. What's your take on the eBays? The eBays up there? Me personally, I love the shoes. Yeah. I'm definitely gonna buy these one day. Okay. When my AdSense finally starts paying. Ah, there you go. I think they're cool shoes. I love the story behind them. We made a whole video about that. Link in the description. And so no, I love them. I would never wear them, as most shoes here, honestly. In this like locker, let's call it. Yep. I wouldn't like, because half of the shoes here are off-white. Like this entire row is off-white. Yep. Yeah. What's like the most basic shoe in this wall? The most basic shoe. I think the Lost and Founds or the Travis's. Yeah, I think there's some even more basic. We have some like kind of not so special Jordan 4s. We just chose to put like a whole row of Jordan 4 because they're very popular. But the shimmers are not that important of a shoe. Sea foams. Yeah. A lot of these Jordan 4s are not that. I think the only really relevant Jordan 4s are the Topazes, the SBs, the Breads, just for history reasons. And probably the military blacks. And the Oreos. Yeah, military blacks. They're so basic, but yeah, they're kind of iconic. What's like the most sold shoe ever in both stores? Because Drip Drop's also got a store in Brussels. The most sold shoe ever in Drip Drop's history. Man, it has to be either the black white lows, pandas, or some of the specials. Not like Air Force Ones? No. We sold a lot of those, but not to the same level. No? See if a client needs some help. But one of those two for sure. Yeah. Alright, you guys saw it, you guys heard it from Sebastian. We're going to the next store to authenticate everything. Huge thank you. Cheers, pleasure. And I'll see you again next time. Alright guys. And we might do this again for the TikTok with Marshall, when Marshall comes back. Sure. So yeah, let's go. Yes, we zijn bij de Makers Gallery, we gaan direct laten zien. We gaan hier alle kleding nog eens testen. We gaan echt winkel per winkel. We hebben hier ernaast hebben nog Alexandria, daar gaan we subiet ook nog de derde laatste winkel. Laat maar zien, de Makers Gallery. We gaan het nu testen, let's fucking go. Yes, wat is je naam? Seppen? Ja. Yes, we gaan je dus een paar items geven. Je gaat me identificeren. Je hebt je voorhand niet gezien. We zijn er juist bij bij Drip Drops geweest. Ja. Je had alles juist. Alles. Dus je hebt competitie. Alright, we zullen beginnen met het eerste item. Het eerste dat er uit de rugzak komt. Deze JBL speaker. Is die echt, is die nep? Jij weet ook, er zijn neppe speakers in China, die maken alles nep. Controleer maar, als jij wilt, zetten wij die aan, mocht jij die testen van mij, alles. Echt, ik vind dat echt is, man. Denk je dat het echt is? Ja. Alright, we zullen die even aan de kant leggen en dan gaan we subiet alles zeggen dat dat juist of fout is. Vier of zo. Dan. De blueberry brul. Dat is nep. Dus maar gewoon even aan de kant. Dan. De Stone Island Polo. Kleren ken ik echt niks van, maar... Komt wel. Nee, dat is ook nep, hè. Alright. Ja. We gaan erdoor van deze winkel, man. Nog een shirtje. Een Louis Vuitton shirtje. Ik denk dat jij deze ook in de winkel hebt als ik correct ben. Nee, we hadden zoiets, man, niet meer. Sorry, man. Geen probleem. Dat is ook een neppe, man. Ook een neppe dingetje. We zijn aan het speedrunnen hier.
Het volgende item, we zullen jou alle twee geven. Dan moet je dat niet. Dan denk je dat er nog iets in zit. In een van de twee, of ik heb die apart gestoken. Het laatste, meest exclusieve item steekt hier. Deze is een banger. Hier mocht je bang voor doen. Mijn eigen persoonlijke Rolex. Ik zie je hebt ook een hele mooie klok om. Laat die klok Ja, zien. maar dat is wel niet Rolex, man. Een mooie Casio, Black Tiffany Blue. Lik daarop, man. Mag ik? Tuurlijk, dan mag doen wat jij wilt. Nee, man. Ik denk Zet die ook netjes? Ik denk het, ik ben niet zeker. Maar Rolex ken ik niet zo, ik ben niet zo wel daarin, maar ja, ik denk het. Alright, dan deze pit. En deze pit, De North Face Gucci pit. ook niet. Ook net. Dan de laatste twee items. 3 items. Nog 3 items. Deze wallet. Wallet. Arm, Al ik ben mijn bankkaart niet uit, kon hier mijn bankkaartgegevens geleakt worden. Ik heb al niet veel geld. Dat weet ik niet, man. Zo merk ik ben niet... Dat lijkt goed voor me, maar ik ben niet zeker. Deze denk je dat dat echt is? Ja, ik ben niet zeker. We zullen subiet overal overgaan. Dan de laatste twee items. Deze schoenen. De LV's. Die vind ik ook niet echt iets, man. Denk je dat die ook niet echt zijn? En deze short. Deze short kan ik u over zeggen. Dat is bij die t-shirt niet. Dat vind ik wel echt. De QR-codes tag zitten erin. De RFID zit erin. Normaal gezien is dat echt. Maar ja, Deze is je echt weet eentje. deze dag en je weet niet meer. Dit kan echt. Dat is waar. Oké, we zullen eens even een tour geven. Deze pet, had jij gezegd nep of echt? Nep. Deze pet is inderdaad nep. Deze wallet, echt of nep? Ik dacht het, maar ik weet ik niet zelf. Nep. Dan, Jordan Force. Dat ben ik 1000% zeker. Laat die handen zien. Laat die handen. Als je de echte gaat pakken, we hebben de rest bij Dribbles ook gedaan. Mag ik even een echte pakken voor een comparison? Ja, maar die kleur is zelf nog niet uitgekomen. Hè. Die komt binnen een maandje uit. We zullen even de taxis erbij pakken. Dit zijn de taxis. Zoals jullie zien, mensen, we gaan het ook laten zien hier. Zoals dat we de rest bij Dribbles hebben laten zien, je gaat nu zien de tong. Volledig, die is hier dikker, veel stijver. Pauze. Dan, zoals dat dingen zijn, zoals dat Sebastian zijn. De grades, heel groot verschil. Deze zijn veel dikker, slechte fakes. Yes, we zullen deze suite even snel terugleggen. Oh, ik zou dat zelf doen, hoor. Perfect. Dus deze dacht je 100% fake, ze zijn ook fake. Die ook. Deze ook fake, is ook fake inderdaad. Die ook. Die is inderdaad ook fake. Weet je al waarom dat die fake is? Of moeten wij jou daar een paar pointen geven? Nee, maar gewoon, hè. De eerste met de high fashion kleren is gewoon die stitching. De eerste ding je moet checken, dat is gewoon oprecht. Want die zijn die merken dat die gewoon op fabrikant laten maken. Die zijn 1% van die checken. Dus we zijn er juist bij Stone Island geweest, hier verder. Daar hebben wij niet gefilmd, dus dan mochten we daar niet filmen. De stitching was correct. Dat is niet nep. Dit is niet correct. Die man zei, die stitching klopt Nee, wel, zeker. maar deze twee kloppen niet. Die zetten hun maten nooit hier. Die doen niet altijd langs de zijkant zo hier ergens. Dat ook, maar de enige ding is bij dit ook. Ziet je dat? Ja, die Dat is stitching is echt niet een echt. die zijn die kleren dat die met hoge kwaliteit van gemaakt worden. Dus dan moet alles in point zijn. Je kent sommige auto's dat je zoveel gewassen, maar dat lijkt niet zo. Hè? Ja, nee, die zijn allemaal juist nieuw, die zijn juist een paar dagen. Daarom, als je echt niet gebroken hebt, dat is een ander verhaal. Oké, dus deze fake klopt. De blueberry bril Dat is fake ook. klopt. De speaker Echt. klopt. En Big de ups, rode JBL. was ook fake. De Rolex is inderdaad ook fake. Dat is niet... Het is niet het correcte gewicht en het grootste ding wat aan mij zelfs niet was opgevallen. Stainless steel. Ja, maar daar heb ik gewoon, daar gaan Had je dat gewoon niet niet gezien? kijken. Want als Voor je het je echt niet een alleen. Rolex ooit in je hand hebt, die zijn zwaar. Ja, En dat is niet het correcte gewicht. Hè. dat is zo. Alsjeblieft, man. Uit man, perfect. Zullen we zeggen tegen de camera over de winkel, over jou? Altijd welkom. Als Messi, je dat- ook denk ik film op. Ja, je broek van je schoen, hè? Ah ja. Ah ja, Schoenen, wat echt of nep? Fake inderdaad. Short? Krachtig. Nep. Iedere dag Twee gezegd. foutjes, kan erger. We gaan direct hiernaast naar Alexander, we gaan kijken hoe goed dat Wat van vriendjes ons kennen. keren? Oké, dan hebben we nog 2 vragen voor jou. Ja. 3 vragen. Wat is jouw favoriete item in de winkel? Voor mezelf.
Gewoon het favoriete item in deze hele winkel. Boom, boom, boom. Je mag het laten zien. Geen vraag. Alles is mooi. Ja, maar momenteel zijn twee dingen. Eentje is daar boven, eentje is hier. Iets. Dat is mijn maat, daarom. Het is trophy room, allemaal genummerd, van Michael Jordan gemaakt, dus. Die zijn wel hard. Dat moet je geven. De tweede is dit. Het is een Chroma hoodie met Drake. Samenwerking met Drake voor Lover with Davy. LA exclusive, dus ooit. En dan is het lelijkste item, het item dat je echt denkt van, warm gekocht. Instant heeft hij iets. Instant. Ja, oké. Ja, oké. Warm lijkt echt op een mischief Dat Cortez is collab. gewoon, dat is iets dat ik weet zelf Horror. niet wat dat is. En het is gewoon los van niet. Ik heb echt totaal geen vorm staan dat zelf in. Dat is echt. Maar ik dacht het door andere schoenen. Maar dit is andere level. Dat is gewoon heel lelijk man. Dat is Ik zou denken dat jij deze of zo zou zeggen. bro, nog zo voor meisjes en zo, dat kan ik nog. Maar dit, hoe gaat je dat dragen? Ofwel, Als je in het leger zit of zo. ik heb ook nog iets anders. Hè? Op de Easy pots. Maar dat, niemand koopt dat waar. Dat wordt verkocht. Wat? Dat zijn de Yeezy pots, dus. Bro, dat lijkt op de Balenciaga's, maar dan de Bali Babala. Dus Baikani man. Dat is geen Balenciaga, maar een Bali Babala. Dat is de correcte term. Je hebt Blueberry en je hebt Bali Babala. Dat is een ander niveau. En wat is het duurste item dat je hebt in de winkel? Dan moet je naar boven gaan. Dat zijn de Casty Jordan 1 Dio's. En voor hoeveel retail dat nu? Bij jullie? Bij ons, qua prijsbetaling zijn dat 2 maanden, maar tussen 8 tot 10.000. Tussen 8 en 10k. Mensen, als jullie 8 en 10k op reserve hebben, makers gallery. Ga lang. Altijd welkom. Zeker. Alright, thanks man. Voor jullie. Altijd welkom. Komt in orde. Heb je nog iets te zeggen tegen de camera? Wijze woorden voor de mensen thuis. Koop je fake kleren zoals hem. Ja, maar dat gewoon Wat is de beste fake dat je ertussen zit? fake dat tussen zit. De beste. De beste waar ik nog voor denk. Short. Die short lijkt het echtste. Ja. Dat kan me ook wel fysiek is, maar dat kan zijn dat dat misschien is omdat dat misschien een oudere Ik heb model er ook niet zo goed gekeken, Deze- maar dat is deze gewoon, tijd- dat lijkt goed. Ja. Maar van de rest, zo die Jordan sowieso, Jordan 4 niet, die bril ook niet, want ja, bril wordt niet zo dicht nog. Snap je? Die hoort ook niet zonder kraken. Nee, dat wordt gewoon, en dat is gewoon ook gewicht. Ik kan er echt zo'n 5 euro voor betalen. En Ik had een zonnebril nodig, ik zag jullie. laatste tijd ik kan alles vinden man. Bij de t-shirt waren ook niet goed, dus die zeker niet man. Die schoenen zegt iedereen denkt dat Heb je fucking dat horror. gevonden, maar dat weet ik niet. Maar gewoon die short was wel nog oké. En die schoenen waren ook. Je kunt dat, alles die echt ooit gezien hebben, je kunt die echt gewoon zien. Ja. Ik ga dat zo zeggen. Dat is niet, ik zie dat gewoon dat niet goed is. Alright. En, kent je het merk Boegan? Ja. Dat is een echte, volledig echte tattoo mensen, ik zal het jullie nu ook bewijzen. Die video is niet gefaked, ga hem checken als jullie het nog niet hebben gezien, link in de beschrijving. Maar de tattoo, ik heb echt... Ook een skateboard daarvan. Oh wow, wacht even wat laten zien. We hebben hier dus het echte Boegan skateboard, die daar ook in de office hing, die jullie ook denk ik hebben gezien in de video. En de Boegan rug, of course. We hebben die van zichzelf gekregen. We hebben gewoon van zichzelf gekregen, want we hebben ooit een event gehad. Juist met Jason Trill, dat was in deze winkel. Dat waren de Jason Trill bunks, hebben jullie die nog? Nee man, die waren net alles in een half uur af. Ja, ik heb zelf de DCM drop aan, van hiernaast bij Drip Drops. Ja man. Alright, we gaan door naar Alexander, de laatste winkel van de video. Alright, we zijn juist bij Alexander geweest, die wou niet meedoen aan de video, helaas. Nee, dankjewel voor het kijken naar de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ga mijn Insta checken, Twinch comment. Ga Nicolas zijn Insta checken, Nicolas Locos. Alle linkjes staan in de beschrijving van alles dat we hebben genoemd in de video. Ga Drip Drops checken op Instagram, ga die volgen. Ga Sebastian volgen op Instagram. Ga Makers Gallery volgen op Instagram. Ga Boegan volgen op Instagram. En ik zie jullie in de volgende video. Let's fucking go.